So welcome back to the class. I think I stopped over here on this slide in my last class. So I'll be starting from this slide. So the elements of housekeeping, we have seen different elements. In this, the next sixth one is the cleaning of the windows, as windows let light in ambient. Insufficient light may cause strain to eyes and may lead to incident. So workplace, be it workplace or office, adequate light depending upon the type of job. Illumination is a must. Then ensure that the windows are not blocked by stacking materials and there is periodical cleaning of the windows. సో ఇక్కడ ఏంటంటే లాస్ట్ క్లాస్లో నేను కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవడం జరిగింది హౌస్ కీపింగ్లో ఏంటి అనేది ఈ స్లైడ్ దగ్గర ఆపాను. సో ఈ స్లైడ్ దగ్గర నేను స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ హౌస్ కీపింగ్లో చూసినట్టయితే క్లీనింగ్ ఆఫ్ విండోస్, ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆఫీస్ కానీ లేదంటే వర్క్ ప్లేస్లో న్యాచురల్ లైటింగ్ కావాలంటే డెఫినెట్గా విండోస్ అనేది క్లీన్గా ఉండాలి. రెండోది ambient లైటింగ్ లేదనుకోండి డెఫినెట్గా ఇన్సిడెంట్స్ అనేది జరుగుతుంది. ప్లస్ ఏంటంటే అక్కడ ఐకి స్ట్రెయిన్ అనేది జరుగుతుంది. ప్లస్ విండోస్ మనం రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేయాలి. రెగ్యులర్గా క్లీనింగ్తో పాటు ఏదైనా మెటీరియల్స్ కానీ ఉన్నదంటే స్టోరింగ్ ఒకవేళ చేస్తున్నామంటే డెఫినెట్గా విండో లైటింగ్ దగ్గర మటుకు చేయకూడదు, ఎందుకంటే లైటింగ్ బ్లాక్ చేస్తుంది కాబట్టి. Then dispose of scrap and preventing of spills. Now this is one of the important thing, wherein for the good housekeeping, it is required that you provide ambient number of containers for different types of scrap for disposal. Oil floors that are in common incident where there may be a fire hazard. To prevent as such, the oil spills has to be cleaned immediately. Splash guards and drip pans wherever you're storing your chemicals or oils, it is a must that this has to be installed there to prevent any incident. Then preventing incident by keeping oil and grease off the floor. This is important with the previous what you call establishment of splash guards and drain pans. Apart from that, prompt spill cleaning has to be done with removal of oil. So these are the methods of disposal of scrap and prevention of spillage. So ఏంటంటే 7వ పాయింట్ స్క్రాప్ స్పిల్లేజ్ అనేది ప్రివెంట్ చేయాలి. స్క్రాప్ అనేది ఇమ్మీడియట్ గా డిస్పోజ్ మనం పీరియాడిక్ టైం టు టైం అనేది చేయాలి. ఈ స్క్రాప్ జనరేట్ అవుతుందంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్క్రాప్ కంటైనర్స్ అనేది మనం ఇక్కడ పెట్టాలి. తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే డిస్పోజ్ మెథడ్, అక్కడ ఇమీడియట్ గా మనం డే టు డే చేసినట్టయితే స్క్రాప్ అనేది మినిమం ఉంటుంది. ప్లస్ ఏదైనా ఫైర్ ఇన్సిడెంట్ కానీ స్లిప్ ట్రిప్ అండ్ ఫాల్స్ ఆయిల్ ఫ్లోర్ వల్ల ఆయిల్ స్పిల్స్ కానీ ఆయిల్ వెట్ ఫ్లోర్స్ వల్ల అవుతుంది. సో అట్లాంటి ఆయిల్ ఫ్లోర్స్ అనేది మనం అవాయిడ్ చేయాలి. ప్లస్ ఎక్కడైతే కెమికల్స్ ఆయిల్స్ మనం ఎక్కడైతే స్టోర్ చేస్తున్నాం అక్కడ స్ప్లాష్ గార్డ్స్, ట్రిప్ ప్యాన్స్ అవి కంపల్సరీ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఇవి ఇన్స్టాల్ చేసినట్టయితే ఆయిల్ స్పిల్స్
ట్రిప్స్, దానివల్ల వచ్చే ఇన్సిడెంట్స్ అనేది మనం తగ్గించవచ్చు. తర్వాత ఏంటంటే ఫ్లోర్ ఫ్లోర్ మీద ఆయిల్ గ్రీజ్ అనేది ఉండకుండా మనం ఎప్పుడు ఇమీడియట్ గా మనం క్లీన్ చేయడం కానీ, లేదంటే స్పిల్ కంటైన్మెంట్ కిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి యూజ్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే క్లీనింగ్ అనేది మస్ట్ చేయాలి. Get rid of dust and dirt. Chemical fire, I think Chandramati, I think yeah, it is with the Tata. If I am right, it is with the Tata Yeah, Chemical, yes, yes, yes. with the It is a Tata neighboring. Electronics some limited, I think. Yes, sir. Yesterday, it was, day before Saturday. It is a neighboring. There were a number of employees travel from my apartment. So Yeah. they reported, yes, huge loss. So here, get rid of dust and dirt. There are different methods of getting rid of dust and dirt, and even also what you call right at the source. So dust, dirt as a part of process and clean up immediately. Now vacuum cleaners are suitable for removing light dust and dirt. But apart from that, there are different methods also to remove the light dust. Light dust is removed by sweeping the floors by damping and not sweeping it dry. So once you dampen, the dust will be what you call, it will start aggregating and it will not be dispersed in the air. Dust and grime are also collected on the self piping conduits. All these players need attention for prompt cleaning as a part of housekeeping. సో ఇక్కడ ఏంటంటే డస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఆఫీస్ అవనివ్వండి, లేదంటే కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ అవనివ్వండి. అదేంటంటే డస్ట్ ఇమీడియట్ గా జనరేటింగ్ సోర్స్ నుండి మనం ఒకవేళ తొలగించగలం అంటే చాలా బెటర్. లేదు జనరేట్ అవుతుందంటే అది మనం ఇమీడియట్ గా చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాక్యూమ్ క్లీనర్స్ లైట్ డస్ట్ కి మనం వాక్యూమ్ క్లీనర్స్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. సో లైట్ డస్ట్ ఎయిర్ లో డిస్పర్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటది కాబట్టి ఆ డిస్పర్షన్ ని ఒకవేళ ప్రివెంట్ చేయాలంటే లైట్ గా మనం వాటర్ స్ప్రే చేసాం అనుకోండి, అంటే ఫైన్ డ్రాప్లెట్స్ గా, అది ఏమవుతుందంటే ఇమ్మీడియట్ గా అది మనం క్లీన్ చేయొచ్చు. ప్లస్ ఏంటంటే షెల్ఫ్స్ కానీ, ఆఫీస్ టేబుల్స్ కానీ, లేదంటే వర్క్ ఏరియాస్ లో ఫ్లోర్స్ కానీ అట్లాంటి చోట ఏమైనా డర్ట్ కానీ డస్ట్ కానీ ఎగ్రిగేట్ అవుతుందంటే ఇమీడియట్ గా మనం క్లీన్ చేయొచ్చు. Now in the picture you can see that the person is performing the job and actually he's cutting the wall, but you can see that the dust is contained at the source. You can see the vacuum cleaner is attached to the cutting saw, and at the source itself it is contained. సో ఈ పిక్చర్ లో ఏంటంటే ఆ వ్యక్తి ఆ గోడని కట్ చేస్తుండే, కట్ చేసేటప్పుడు సాధారణంగా ఏంటంటే డస్ట్ అనేది, ఫైన్ డస్ట్ అనేది బాగా ఎయిర్ లో డిస్పర్స్ అవుతుంది. సో వాక్యూమ్ క్లీనర్ యూజ్ చేయడం వల్ల కట్టింగ్ సో దగ్గర ఏదైతే డస్ట్ జనరేట్ అవుతుందో అది ఇమ్మీడియట్ గా అక్కడ కంటైన్మెంట్ అనేది చేస్తున్నాం. సో ఎట్లాంటి ప్రాసెస్ ఏమైనా మనం యూజ్ చేసి చేయగలిగితే డెఫినెట్ గా మనం ఏంటంటే క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది మాక్సిమం ఉంటుంది. Now maintain high standard in restrooms or the canteens wherever it is, because also imparts a different psychological mood on your work staff. Now in the picture you can see that it is a canteen. A picture of a canteen has been taken. As in previous slide, we have told two factors. One is light painted walls and second one is ambient lighting. So these both you can clearly see in the picture that generates a very good what you call mood of the workforce. If it is dim with less lighting and if it is dark color, it is a different psychological effect on the workforce. So here you can say do not ignore the facilities, that is for canteens, rest place, sanitation, where cleanliness is important. And apart from that, in the picture also you can see that the canteen is
well cleaned, well arranged, then the light color paint can also work wonders in such places. Apart from that, in such places wherever you have the restroom or sanitary provisions or other welfare provisions, it is mandatory that soap and towel should be provided and it has to be renewed on regular basis. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం నైన్త్ ప్రోన్ చూసినట్టయితే రెస్ట్ రూమ్స్ కానీ శానిటరీ ఏదైతే వెల్ఫేర్స్ ఉన్నాయో అట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాయిలెట్స్ కానీ లేదంటే మీల్ రూమ్స్ కానీ క్యాంటీన్స్ కానీ అట్లాంటి చోట ఏంటంటే డెఫినెట్ గా లైట్ కలర్ పెయింట్ వాల్స్ ప్లస్ నీట్ గా అరేంజ్ చేయబడి ఉన్నది పిక్చర్ లో చూడండి. ambient లైట్ కూడా ఉంది. ఈ పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే వర్క్ ఫోర్స్ ఎక్కడైతే వాళ్ళు అగ్రిగేట్ అవుతారో డెఫినెట్ గా ఇది వాళ్ళ సైకాలజీ మీద ఎఫెక్ట్ అయితే చూపిస్తుంది. కాబట్టి ఎట్లాంటి చోట్లన్నీ కూడా లైట్ కలర్ పెయింటింగ్ కంపల్సరీ మనం యూజ్ చేయాలి. రెండోది ఏంటంటే ఎట్లాంటి ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి రెగ్యులర్ బేసిస్ గా మనం క్లీన్ చేయించాలి. ప్లస్ ఇక్కడ ఇట్లాంటి ప్లేసెస్ లో డెఫినెట్ గా హైజీన్ కండిషన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఇక్కడ సోప్స్ కానీ టవల్స్ కానీ హ్యాండ్ ఇది ఆ, ఏమంటారు అంటే హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ కానీ అట్లాంటివి మనం పెట్టాలి. గణేష్ గారు, క్యాంటీన్ లో మిస్టర్ గణేష్ has asked a question. He says, if canteen is not clear, if it is not clean, can you question? Definitely you can question, because food safety is a part of HSE. And I'll tell you, I was working in Mosul Dam for US Army and for Italian company. So we had, different canteens over there. Of course, military canteen was there where we were not allowed because military had different standards. But we had two canteens, and in those canteens we had, weekly once visit as per the standard protocol of food safety. We used to inspect both the what you call canteens, and every time we inspect, if there are observations, we used to give to the supervisor of that area of the canteens, and also give it to the manager, the canteen manager. So it is a part of HSC only. You can definitely question, but you should make understand your management that it is a part of HSC, and you have to access so that hygiene conditions are maintained over there. Keep the tools tidy. Okay, so here tools are very important for what you call for easy access and increasing the productivity. So tool housekeeping is very important, as you can in the tool rooms you can provide a racks, and you can see in the picture different areas for different types of tools. It has been well arranged. Suitable fixtures for tools are also provided in the picture, you can see, and they're orderly arranged in a regular system. Apart from this, the tool room also should be regularly inspected, clean, and if there is any repairs that is to be performed, you can perform there. సో ఇక్కడ ఏంటంటే టూల్ రూమ్ అనేది డెఫినెట్ గా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ లో టూల్స్ మనకి మెయింటెనెన్స్ లో కానీ అవైలబుల్ గా లేదనుకోండి, మనం ప్రతిసారి వెళ్ళి వెతుకుతున్నాం అనుకోండి, అక్కడ ఏంటంటే ఒకటి టైం లాస్, రెండోది ప్రొడక్షన్ లాస్. సో అట్లాగా అట్లాంటి హిచ్చెస్ ని మనం అవాయిడ్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్ గా ఇక్కడ టూల్ హౌస్ కీపింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ పిక్చర్ లో చూసినట్టయితే ప్రతి టూల్ కూడా డిఫరెంట్ టూల్స్ నీట్ గా అరేంజ్ చేసి ఉన్నది, ప్లస్ ఒక సిస్టమ్ లో పెట్టి ఉన్నది. పవర్ టూల్స్ చూడండి, హ్యాండ్ టూల్స్ చూడండి, అది అన్ని కూడా డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో పెట్టి ఉన్నది, చాలా నీట్ గా అరేంజ్ చేసి ఉంది. సో ఇట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే టూల్ రూమ్ ను కూడా మనం ఇన్స్పెక్టింగ్ రెగ్యులర్ గా చేయాలి, క్లీనింగ్ చేయించాలి. ఏమైనా అక్కడ రిపేర్స్ ఉన్నదంటే ఇమీడియట్ గా మనం రిపేర్స్ కూడా చేయించాలి. ఇంకా గౌతమ్,
I'll just try to make Gautamji. I'll just try to make what you call the PDF and I'll send you if I have time. So the 11th point, look after your first aid gear. This is very important for HSC person apart from as a part of housekeeping. Wherever you have the facilities of first aid, you should have clear sign and also mark on the area plan. Especially in the what you call emergency, it is very important or for treating of the first aids. So first aid facilities and equipment should be kept under spotless clean condition because you treat with different types of what you call injuries. It is mandatory that first aid kit area should be totally clean. Then whenever you are using different types of what you call the parts of your first aid, whatever things you are using, promptly it has to be replaced. And monthly, if you have a checklist system wherein you can mark different types of what you call the contents of the first aid, it is very good. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్ గేర్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి, ఇన్సిడెంట్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ బాక్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం. సో ఇంజురీస్ డిఫరెంట్ ఇంజురీస్ ట్రీట్ చేస్తాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఏరియా అంటే ఎక్కడైతే మనం కిట్ పెడతామో అది చాలా క్లీన్ గా ఉండాలి. ప్లస్ ఎక్కడైతే అవైలబుల్ ఉందో ఒక మార్కింగ్ అంటే గోడ మీద ఏమైనా ఫస్ట్ ఎయిడ్ అని మనం మార్క్ పెట్టామనుకోండి, సింబల్ పెట్టామనుకోండి, ప్లస్ ఫ్లోర్ ప్లాన్ మీద ఎక్కడైతే ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఉన్నది క్లియర్ కట్ గా మనం చూపించాలి. సో ఇదేంటంటే ఈ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ లో ఏవైతే సామాగ్రి మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఆ సామాగ్రి ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా దీంట్లో రీప్లేస్ చేయాలి. సాధారణంగా ఏం చేస్తాం అంటే మంత్లీ చెక్ లిస్ట్ అంటూ ఉన్నది. ఆ చెక్ లిస్ట్ ద్వారా ఏ అంటే డిఫరెంట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ నంబర్స్ పెడతాం. సో లొకేషన్ వైజ్ మనం చెక్ లిస్ట్ పెట్టవచ్చు, లేదంటే ఒకే చెక్ లిస్ట్ లో డిఫరెంట్ నంబర్స్ ఇచ్చి ఏ సామాన్ ఉన్నదో లేదో అనేది మనం టిక్ పెట్టి లేని సామాన్ అని నోట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఏంటంటే ఆ కంటెంట్స్ అనేది మనం రీఫిల్ చేస్తాం. Then inspecting of the fire control equipment is very important because this is one of the important thing, most important thing in office or be it in your workplace. Now, the first thing is ensure that all firefighting equipment such as fire extinguisher, fire hoses are regularly inspected and all are kept in good working condition. This also can be done through your checklist. Then fire doors, exits, automatic alarm, all these as a part of your firefighting equipment should be in good working order. So this also can be done through your checklist. Doors, exits should always be clear of obstructions because they play a key role during evacuation of the workforce in case of fire emergencies, or it can be any other emergencies. So these are the things that you should keep in mind. శేఖర్ గారు, ఏఎంసి మ్యాండేట్ అంటే దేనికి? ఫైర్ ఫైటింగ్ ఎక్విప్మెంట్ చెప్తున్నారా? Yes, yes, sir. See, Fine. annual maintenance contract, it depends on the company. Say, for example, if you have firefighting equipment and the company thinks that it can give the contract to third party for maintenance of your firefighting equipment, including all, then it depends, it is your management's decision. But if the company thinks that only those during inspection by safety person or by the fire fighting team, whatever they give the list, only that has to be maintained. So depends upon your company policy what it has, whether to give annual maintenance contract or to give you the listed ones only that has to be replaced. So whichever economical the company thinks, it will do that.
But if you can go for third party annual maintenance contract, it is good because you are not first thing, you are not answerable to the company. Third party is, and they have regular visiting and replacement. So it depends upon the company. సెకండ్ ఏంటంటే ఫైర్ కంట్రోల్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఫైర్ ఫైటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కీ ఇష్యూ ఏ కంపెనీలో అయినా ఆఫీస్లో అయినా సరే. సో ఫైర్ ఫైటింగ్ ఎక్విప్మెంట్, ఫైర్ ఫైటింగ్ హోసెస్ మనం రెగ్యులర్ గా అది ఇన్స్పెక్ట్ చేసి వర్కింగ్ ఆర్డర్ లో ఉందా లేదా చూసి అవి ఏంటంటే రెగ్యులర్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి. సో ఇది ఎట్లా చేయొచ్చు అంటే ఒక చెక్ లిస్ట్ ఒకవేళ ఉందనుకోండి, మీరు మంత్లీ ఏంటంటే ఆ చెక్ లిస్ట్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. తర్వాత ఇక్కడ ఫైర్ డోర్స్, ఫైర్ ఎగ్జిట్స్ ఏవైతే లేదంటే ఆటోమేటిక్ అలారమ్స్, స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్స్ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నదంటే అవన్నీ కూడా వర్కింగ్ కండిషన్ లో ఉండాలి. ఇది ఎట్లా తెలుసుకుంటాం? ఇది ఏంటంటే చెక్ లిస్ట్ ద్వారా తెలుసుకుంటాం. రెండోది ఏంటంటే ఒకవేళ మనకి ఫైర్ డ్రిల్స్ గాని ఉన్నది అనుకోండి, దాని ద్వారా కూడా మనం ఏంటంటే తెలుసుకోవచ్చు. డ్రిల్స్ లో ఒకవేళ మనం అలారం రేస్ చేసాం, అలారం పనిచేయడం లేదు, సో ఏంటంటే ఆ డ్రిల్స్ లో కూడా మనకు తెలుస్తుంది. ప్లస్ డోర్స్, ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం ఎమర్జెన్సీస్ లో మాట్లాడుకున్నాం, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆ ఏరియాలో ఎటువంటి స్టోరేజ్ అనేది ఉండకూడదు, ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఫైర్ ఫైటింగ్ ఎక్విప్మెంట్ లేదా ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఎక్విప్మెంట్ తప్పితే ఏది కూడా స్టోరేజ్ ఏరియా అనేది ఉండకూడదు. సార్ యాక్చువల్గా నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్, ఇప్పుడు ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ ఫిజికల్ గా మనం చూస్తే అర్థమవుతుంది, వెయింగ్ చేస్తే అర్థమవుతుంది, హైడ్రెంట్స్ అంటే మనము వాటర్ గేజ్ చూసుకుంటే అర్థమవుతుంది, స్మోక్ డిటెక్టర్స్ లైట్ బ్లింకింగ్ అయితే అర్థమవుతుంది, అదే ఫైర్ డిటెక్టర్స్ కానీ స్మోక్ డిటెక్టర్స్ కానీ. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కన్సిల్డ్ స్ప్రింక్లర్స్ ఆర్ ఫైర్ స్ప్రింక్లర్స్, అప్పుడు ఏమైందంటే మనకు అది వర్కింగ్ కండిషన్ ఉందా లేదా అనేది మనకు సమ్ టైమ్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ ఓపెన్ అవ్వకపోతే కానట్టు. ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ అవి ప్రొడక్షన్ ఏరియాలో కానీ ఉంటాయి. అది అట్లాంటివి మనం ఎట్లా ఇన్షూర్ చేసుకోవాలి? అంటే ప్రొడక్షన్ ఏరియాలో అనేది కొద్దిగా కష్టం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్ ఆన్ చేయలేరు. ఒకవేళ జోనింగ్ చేసాడు అనుకోండి, జోనింగ్ లో కూడా సబ్ జోనింగ్ చేసాడు అనుకోండి, ఆ సబ్ యా జోనింగ్ కూడా యాక్టివేట్ ఎప్పుడు అవుతుంది? ఎప్పుడైతే ఫైర్ ఉంది, ఆ గ్లాస్ ట్యూబ్ ఉందనుకోండి, ఫైర్ స్ప్రింక్లర్ లో గ్లాస్ యా ట్యూబ్ మెల్ట్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఆ గ్లాస్ ట్యూబ్ ఇది టెంపరేచర్ సెన్సిటివ్ కాబట్టి అది 20 degrees కి పెట్టవచ్చు, 40కి పెట్టవచ్చు, 60కి పెట్టవచ్చు అది. సో అదే అదే. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ఆ గ్లాస్ ట్యూబ్ మెల్ట్ అయ్యి గ్లిసరిన్ బయటకు వస్తే గానీ అది మనం హలో. ఏంటంటే అది యాక్టివేట్ కాదు అది. సో ఏదైనా సబ్ జోనింగ్ చేసినా అది మీరు వేకెంట్ ప్రొడక్షన్ జోన్ లో ఏదైనా ఉన్నది అనుకోండి, వేకెంట్ జోన్ ఎక్కడైతే ఎటువంటి ఏమంటాం ప్రొడక్షన్ లాస్ రాకుండా మీరు ఈజీగా టెస్ట్ చేయగలరంటే ఏదో ఒకటి బ్రేక్ చేసి చూడండి. ప్లస్ ఏంటంటే ఆ స్పేర్ కూడా మీ దగ్గర ఉండాలి ఇమీడియట్ అవునవును. గా రీప్లేస్ చేయాలంటే. సో అట్లా మనం చేయొచ్చు. రెండోది అంటే లైవ్ గా స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్ ఇచ్చేయడం అంటే కొద్ది కష్టమే అది. అదే అదే ఫైర్ డ్యూరింగ్ హోస్ సిస్టమ్ అనుకోండి, అది ఇన్స్పెక్షన్. ఫైర్ హోస్ ఇప్పుడు సిస్టమ్ అయితే మేము చేసాం. ఎందుకంటే ఆన్ చేసిన తర్వాత ఫ్లోర్ టు ఫ్లోర్ అది వాటర్ వస్తుందో లేదా అది చెక్ చేస్తాం, కానీ స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్ కొద్ది కష్టమే. అదే ఇప్పుడు మనకి Sir, ఇది ఎట్లాంటి what we do, చెక్ లిస్ట్ we can ఓన్లీ? test the pressure also, line pressure, ensure the line pressure. And that also can be pressure gauge also can be checked. Yeah, that's what he is telling, that we can check through pressure gauge. But whether Yes, each sprinkler is working or not, it is difficult. that is only testing method. That's what how you said. That's the only method. Yeah, that is what. But detecting live running of sprinkler system is very difficult. But you can Yes, you can check the fire hose, fire reel, that you can check. that we can. But it is difficult to check the sprinkler system. సార్ నేను క్లాస్కి లేట్గా వచ్చాను.
నేను బిఎస్ఎస్ ఇప్పుడు ఏమి చెప్తున్నారు ఒక్కసారి క్లియర్ గా చెప్పండి సార్. బాబా అదే హౌస్ కీపింగ్ శివరామ్ గారు. నేను ఐఎమ్ Sir, జస్ట్ sir, going with housekeeping, elements of housekeeping. Last class I'm continuing that. sir. Now here it is difficult to observe the fire or sprinkler system because there is glass tube associated with each sprinkler. Unless the glass melts out and the fluid comes out of that, it's very difficult to assess the sprinkler system. Anyone has any other idea to share, discuss with this regard with the fire sprinklers testing system, live testing? Then attend regularly to maintenance. Maintenance is very important. Now attention of to the maintenance of the building and equipment. That is all the types of equipment, whatever it is, planned preventive maintenance is very important. Broken or damaged equipment should be replaced immediately and promptly. The employees must take a hint of neglectful attitude towards their jobs. So this is important. Care should be taken whatever job you are performing. Good maintenance is a part of inspection. It can be lubrication, repair of tools, equipment, etc. సో లాస్ట్లో ఏంటంటే రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ మెయింటెనెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ వల్ల ఏంటంటే మన ఇన్సిడెంట్స్ మనం తగ్గించవచ్చు. సో ఈ బిల్డింగ్ లో లేదంటే ఆఫీస్ ఏరియా అనివ్వండి, వర్క్ సైట్ అవనివ్వండి, ఏ ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నా అది ఫైర్ అవ్వచ్చు, ఎమర్జెన్సీ ఎక్విప్మెంట్ అవ్వచ్చు, లేదా ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఎక్విప్మెంట్ అవ్వచ్చు, ఏమైనా సరే రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏవైనా ఈ డ్యామేజ్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ లేదంటే విరిగిపోయిన ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నదంటే డెఫినెట్ గా మనం ఇమ్మీడియట్ గా అది రీప్లేస్ చేయాలి. తర్వాత సాధారణంగా ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్ మెయింటెనెన్స్ వస్తే కొద్దిగా నెగ్లిజెన్స్ అనేది చూపిస్తారు. ఆ తర్వాత చేద్దాంలే, అది బెరింగే కదా పోయింది, మొత్తం పోతే అప్పుడు చేద్దాంలే అన్నట్టు యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది. సో అట్లాంటి యాటిట్యూడ్ కాకుండా ఏంటంటే ప్లాంట్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ లేదా ఇమీడియట్ గా మనం ఏదైనా లోపాలు ఎక్విప్మెంట్ లో కనబడిందంటే తగిన చర్యలు తీసుకొని మెయింటెనెన్స్ అనేది చేయాలి. తర్వాత మెయింటెనెన్స్ అనేది రకరకాలుగా ఉండొచ్చు. ఇన్స్పెక్షన్ ద్వారా లేదంటే లూబ్రికేషన్ అవ్వచ్చు, రిపేర్స్ అవ్వచ్చు, అట్లాగా మనం చేయొచ్చు. ఈ డయాగ్రామ్ లో చూడండి, ప్లాంట్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ఎట్లా సక్సెస్ఫుల్ గా చేయాలో. Now here in the diagram you can see the 8 steps for a successful preventive maintenance program. The first thing is create an asset list. That asset list has all the list of the equipments that is there. The second thing is identify your assets, which are assets, where it is the location. Then identify the preventive maintenance task for each equipment or for the each department. Now determine the maintenance frequency. There are certain equipment that need regular maintenance or regular what you call repairs, whereas others may need less attention. So you need to divide these both. Then create a preventive maintenance schedule and checklist. So this is for your whole, it can be for the whole month or it can be for the whole year, but usually it is for the whole year. That is done in maybe November and December at the end of every year for the next year. So train your maintenance team, which as per the schedule, the importance one first, the second one next. Fine tune your plan based on the results. So once you go for inspection analysis, whatever the result is there, depending upon that, you can further refine your preventive maintenance program. Then expand this program to different areas or different department. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక మెయింటెనెన్స్ ప్రోగ్రామ్ మన సక్సెస్ఫుల్ గా చేయాలంటే ఇక్కడ 8 స్టెప్స్ లో చెప్పారు. ఫస్ట్ ఏంటంటే అసెట్, కంపెనీలో ఏటేట్ ఉన్నాయి అసెట్ అనేది లిస్ట్ చేయాలి. ఆ లిస్ట్ తర్వాత ఏ లొకేషన్స్ లో ఉన్నది అది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి.
తర్వాత ఏంటంటే ప్లాన్ మెయింటైన్ ప్రివెంటివ్ టాస్క్ ఏ ఏరియాకి కావాలి అది మనం రెగ్యులర్ షెడ్యూల్ లాంటిది తయారు చేయాలి. తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీ, కొన్ని ఎక్విప్మెంట్ ఏంటంటే బేగా బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది, వాటికి ఏంటంటే రిపేర్స్ ఎక్కువ కావాలి, కొన్ని ఏంటంటే చాలా లేట్ గా ఇది బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది, లేదంటే వారంటీ పీరియడ్స్ లో ఉంటది. సో అట్లాంటి ఏవైతే ఉన్నదో అసెట్ ని మనం గుర్తిస్తాం. ఈ గుర్తించిన తర్వాత ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం నెక్స్ట్ ఇయర్ కి మనం ప్లాన్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ చేయాలంటే నవంబర్ డిసెంబర్ లోని మనం అది ఏంటంటే షెడ్యూల్ తయారు చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ కి రెడీ చేసుకుంటాం. సో అక్కడ మెయింటెనెన్స్ టీమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ షెడ్యూల్ ప్రకారం వాళ్ళకి ఎట్లా ఫాలో అవ్వాలి, ఏ ఎక్విప్మెంట్ కి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి అనేది ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. తర్వాత ఈ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ కానీ లేదంటే మొత్తం ప్లాంట్ వైజ్ కానీ మనం ఏంటంటే డేటా కలెక్ట్ చేసి అనలైజ్ చేస్తాం. సో ఆ అనాలిసిస్ పెట్టి మనకి ఏమైనా లూప్ హోల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే దాన్ని పెట్టి మనం మెయింటెనెన్స్ ప్రోగ్రామ్ ని ఇంకా బెటర్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. సో ఇదేంటంటే డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ కానీ మనం అట్లాగా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. Then assign responsibility for cleaning. This is very important because all has to take the ownership and responsibility for cleaning. It is not that the production people just tell because the safety people are available, it's their responsibility. It is everyone's responsibility over here as housekeeping is concerned. So wherever practical, it is for the cleaning of the workplace. Responsibility should be given for special cleaning staff. Now, as in previous slide, in last class, I told that there may be a dedicated housekeeping staff, or the production people may be assigned for housekeeping, but it will be only in the shift. They have only a particular time where the production people will be engaged in housekeeping. So additional and not an additional job for employees engaged in the production. Usually the production people don't do because dedicated staff may be there. So where it is not possible for them, it can be done during the working hours as per schedule given to them. Then responsibility for the cleaning assigned whoever does and what he has to done, which area he has to done. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఏంటంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ క్లీనింగ్ అనేది మనం డెఫినెట్ గా వర్కర్స్ కి అసైన్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ ఏరియా చూసినట్టయితే సాధారణంగా హౌస్ కీపింగ్ అనేది డిఫరెంట్ స్టాఫ్ ఉంటారు. ఒకవేళ డెడికేటెడ్ స్టాఫ్ లేని పక్షంలో ఏం చేస్తారంటే ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు క్లీన్ చేస్తారు. కానీ క్లీనింగ్ ఏంటంటే ప్రతి షిఫ్ట్ లో ఏదో టైం, ఒక పర్టికులర్ టైంలో మాత్రమే వాళ్ళు క్లీన్ చేస్తారు. అట్లానే క్లీనింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తున్నాం అంటే ఎవరు ఏంటి ఏరియాస్ క్లీన్ చేయాలి, వాళ్ళు ఏం చేయాలి అనేది డిఫరెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళకి క్లియర్ కట్ గా మనం చెప్పాలి. Now 5S principle of good housekeeping. This 5S concept has been taken from Japanese housekeeping principles. So now this is, you can see in the figure, the 5S, it is the English version of Japanese words. We will be seeing in the next slide what those words are and what is the importance of 5S. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 5S ప్రిన్సిపల్ హౌస్ కీపింగ్ ఇది ఏంటంటే జాపనీస్ మెథడ్. ఇది జాపనీస్ మెథడ్ హౌస్ కీపింగ్ ద్వారా మనం తీసుకున్నాం. ఈ పిక్చర్ లో చూసినట్టయితే వాళ్ళు పదాలు ఏవైతే హౌస్ కీపింగ్ ఉన్నదో అది ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేటెడ్ వర్షన్. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో జాపనీస్ ఏ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తారో దానికి అర్థం ఏంటనేది మనం చూద్దాం. So here 5S is a method of Japanese quality management system concept. Now by this the Japanese companies may achieve a clean and organized workplace. Now this you can see in Japanese companies, they utilize all over Japan and the results are fantastic. Now this is a systematic approach to achieving a very good housekeeping. Apart from this 5S also offers opportunity for continual improvement and enhance the productivity and quality of the product that is being produced. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 5S మెథడ్ మనం చూసినట్లయితే జాపనీస్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్ నుండి ఇది వచ్చింది. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ద్వారా మనం ఏంటంటే ఒక వర్క్ ప్లేస్ ని మాక్సిమం ఆర్గనైజ్ క్లీన్ వర్క్ ప్లేస్ మనం ప్రజెంట్ చేయవచ్చు. ఈ 5S మెథడ్ ఏంటంటే అది చాలా సిస్టమాటిక్ అప్రోచ్ హౌస్ కీపింగ్ కి.
తర్వాత ఈ 5S అడాప్ట్ చేసినట్టయితే ఆ వర్క్ ప్లేస్ లో మనం ఇంప్రూవ్మెంట్, ప్రొడక్టివిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్, తర్వాత క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది డెఫినెట్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. Now here 5S you can see sort, set, order. In the picture you can see shine, standardization and sustain. So this is the 5S, that is the concept. So 5S involves the principle of waste elimination through workplace. Now the 5S was derived from Japanese words like Siri, Siton, Sisu, Sikitsu, and Shitsu. Shishuki. So these are the 5 words that are used, and the English translated version of that you can see in the picture. The translation of these Japanese word in English is sort, set in order, shine, standardization, and sustain. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 5S ప్రిన్సిపల్ హౌస్ కీపింగ్ లో మనం చూసినట్టయితే ఇది 5 years ద్వారా వర్క్ ప్లేస్ లో ఏమైనా వేస్ట్ జనరేట్ అవుతుంది అంటే మనం చాలా ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు. రెండోది జాపనీస్ వర్డ్స్ చూసినట్టయితే ఈ 5S ని వాళ్ళు సిరి, సిటోన్, సిషో, సికిట్స్, సిట్సుకి అనేవి చెప్తారు. సో ఇంగ్లీష్ లో ఇది ఒకవేళ ట్రాన్స్లేట్ చేసినట్టయితే సెట్ ఇన్ ఆర్డర్, షైన్, స్టాండర్డైజేషన్ అండ్ సస్టైన్ అంటాం. So sort. Now when doubt, move it out, and red tag techniques. So all the things, if you are not sure, just put a red tag, remove from the place. The second thing is set in order. A place for everything, everything in the place. Now in this, if you remember, in the first slide, we told a place for everything, everything in its place is a definition of housekeeping. And in that slide, I told that it comes from 5S explanation that we will deal in the last. So this definition of housekeeping has come from Japanese translation of set in order. Now shine, clean, inspect, and inspect through cleaning. So this is the next third part. Standardization is make up the rules, follow, implement, enforce, and see the result. Then the last sustain, part of daily work. It has to be a part of daily habit work, and it has to become a habit. It should not be like scheduled thing that only dedicated people will come, or some weekly ones you can do, or fortnightly. It has to be a part of the product process, and it has to be a daily habit. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం 5X ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసినట్టయితే సార్ట్ అంటే ఏమైనా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ ఏమైనా పార్ట్ మనకి డౌట్ఫుల్ గా ఉన్నదంటే ఆ పార్ట్ అక్కడి నుండి తీసేసి వేరే చోట మనం రెడ్ ట్యాగ్ తీసుకొని పెట్టవచ్చు. రెండోది సెట్ ఇన్ ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ లో మనం చెప్పుకున్నాం హౌస్ కీపింగ్ అంటే ప్లేస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీథింగ్ అనే ప్లేస్. అది ఆ డెఫినేషన్ ఈ జాపనీస్ వర్డ్ నుండి వచ్చింది, ట్రాన్స్లేషన్ నుండి. తర్వాత షైన్, ప్రతిదీ ఏంటంటే మనం క్లీనింగ్ చేసిన తర్వాత డెఫినెట్ గా ఇన్స్పెక్ట్